All right, very good evening and welcome aboard to the Podium. Share every single Monday from 10 p.m. to midnight, where we preview and review in the world of motorsports on the local scene, African scene, as well as on the international scene on this 13th day of January 2025. Only hoping to reach up time from the last time we did run this show. As usual, to Gamba, because in Funama Birunji, to us a Katonda to Musaba to second event, Vila, to Big then Avachafi was better suit to Musabe. Atemere kumpenda tusomoko obuziwo bwo tuliving obulamu kubuli better. The Podium on Kufa TV ne ku 102.1 Fafama zone zili under the Fafa Media Services yoso kubango sanga no Kufa Complex plot 879 Albert Cook Road also kubango ya kulanga ne Fufa TV as well as the 102.1 Fafama surely jano Fufa Complex plot 879 Albert Cook Road no so kubanga okwasaganya ensongezo of course ujasanga the Fufa Complex kuliko ne Fufa Merchandise Shop yoso kubanga ojano gulawo emipira azakaye emitwalo 5 emitwalo 10 then awalo n'emijozi ya Uganda Cranes emitwalo 3 emitwalo 5 n'emitwalo 12 so gunabo yo kubanga ofuna ono Fufa Complex plot 879 Albert Cook Road oja kubanga obisanga kale nzekesho wanza program on this 13th day of January 2025 our second program 2025 Consultancy we plan is okola this year. The first thing is and let's hope 2025 will be much better than 2024 and the gift of life. Then of course if segade munga so kubanga atukwasa ganyiza kompola mpola unakola lero tulina bingi in as far as the world of motorsport is concerned so kubanga tutunulira battles is going to be mu 2025 what a two-wheel drive championship, of course, they dominated in the past years by Ibrahim Pasua. But this year, two drivers abenjawulo abagamba nti championship yaguno omwaka but given the fact that Ibrahim Pasua, there's much talk about him doing in an upgrade. Someone has said he may Evo 9 or Evo 10 Pasua mukubira amasimu tagakwata kwecho agamba wendi. But nevertheless, two drivers ono babiri omuye Julius SSEMAMBO MUKALO omulala MANSOOR LUBEGA then tujafunako ku Timothy Gawaya ali wali is out of the country ali Rwanda ajja kuba tuwa kikyasubira okuba mu event ezigenda season yegenda okubanga emutambulya then tutuyeko netteeka lya two-wheel drive of course amateeka akyali mu draft form naye tujja tunya ku article 7.2 governing the two-wheel drive championship tulabe biki ebyasobodde okubanga bikyusibwamuko ate ebimuko ebiri very interesting nti bakkiriza moka za tabo mu two-wheel drive webanga ne dog box webanga sisi 10 then of course ogatako tabo kalinga buno motoka buno bu starlet bu GT wainanga zitabe ezo so bazikkiriza nayo tujja kwa filmulako mu course of this program then of course maseyo tujja kone ku safety delegate wa FIM Africa mukulu William Low ali South Africa to body a number of things to discuss with him regarding safety and motorsport specifically motor rallying abadde kwa ne mlundi mingi abasinga ndozo mukulu ge mutero okulaba nga mu part of Africa latero okujja stage yandi etandise sawa bweziti naye bwalaba nga teri safe nnyo nga ddamu ayita mu route ey'okubiso ati agiclearing abunzi we have him on this show via a phone call kale kansabe bana abakulu baberenga babuzaako abali mu studio nako olwaleero then oluvanyuma tweyongere masukandandike ne MANSOOR LUBEGA man pleasure wali nyo twegattako wali fisa kande twegattako of course ne mukala twegase kuma nsabuze kwa tulana watuliza then tandikirawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masibe mutya abalungi abatulaba abatuwuliriza amanya LUBEGA MANSOOR kyateekera Ssemaganda Ssaalongo amanya kadde LUBEGA MANSOOR kyateekera Ssemaganda Ssaalongo kyateekera Ssemaganda Ssaalongo gemanya gange sebo wakanya balenga mboga wakanya tugatemetembe sebo yenze okay man kyateekera Ssemaganda Ssaalongo obole twegatako mukalo sobuze kwakana abatuuliza n'abatulaba amanya SSEMAMBO JULIUS MUKALO andi driver wa two-wheel era omwaka guno kansubire mugenda laba bato yange wakati n'omwami MANSOOR. Okay, we thought it wise okufuna two-wheel drive then probably next week as we build up the first scenario seat jafuna kubavuza abali mu the Club Man Rally Championship
the CRC. Of course, an event you launched the course of last week. We'll have that and more in the course of this program. Kale, those are for starters. First things first, man. Omuntu wawulira MANSOOR LUBEGA kyaterekera Ssaalongo osobola okumulyamuko ku gyenvuddewo owa mu motorsport kubanga oli omu akwabo bajjajja ba two-wheel ndowooza ono maani watendwa ate ono asinga ku watendwa afande lule yes omukwabo watendwa namulabako ndoza namulabako mu myaka ng'ebiri namulaba okay yeah osotuwa ku history ya motorsport natandika okuvuga motoka z'empaka 2014 yali yange yasooka 2014 nenvuga two-wheel emyaka gyalinga ebiri nenyingira four-wheel nenvuga four-wheel tewaliwo success yona navuga naye sayina nnyo kigendererwa kya nali sinakufuna nnyo kwagala nnyo championship nali nga ndaba nga nsogoba abasajja abo mu motoka entono gye nali nnyina mu 2014 so wali those days bani abali badominating a two-wheel drive category Otega waliwo Otega waliwo Wampamba Mutayiga naye nasanga Wampondo nasanga Wampamba Nirayira Mayanja waliwo Mayanja Wampamba be baaliwo abo ne Techa Katonda naye yalimu okwo waliwo ani omulala ne Giti Bakuba ne Sebambulidde namusangawo Patrick yalina ewaali Giti Bakuba nga ali mu Levin ebiseera nga champion waffe yali Ismail Otega naye nalina ensonga zange mulaale nali nze kuvuga mmotoka kugiyiga nga sifa nnyo okuwangula Otega saamulabangamu maanyi ga mpangula naye nalabirangawo nga mpangudde ensonga zange zaali zakuyiga mmotoka ng'oluusi nvuga nemwerabira okumaliriza nga atampangudde nemmaliriza nga semuwanguddeeko nemba mu two-wheel nenzira mu four-wheel nengivuga naye emyaka ebiri ejaggwako ate nenzira nempumulamu nenkizuula nga okusinza ku nsawo yange n'engeri gyendabiriramu ebintu byange nga ndaba nyinza obutasobola kumanaginga four-wheel nenzirayo mu two-wheel ngire nga nnyumirwa nga bwe neesetinga. Okay, so between from driving the maybe ukijja obulungi from being okuvuga mu because waliwo federation yali yaliteteeka nga bagamba nti drive omupya yenna otandika na motoka two-wheel drive just to give you that engage oba infance mu sport otandika butandisi then so that obeera acclimatize n'amateeka then feel ya rally so that by the time woviiramu ogenda kufuna emotoka ya four-wheel because most people at least desire ovuga ku motoka ya full drive na turbo ekola ebintu bingi kuwa speed top speed ogifuna mangu n'ebirala naye nga federation yakiraba wise nti sooke tujje ba drivers bana abapya bonna basooke bavuge mu two-wheel drive then after abatuuse nga awulira asobola ensawo esobola n'ebirala ajje mu full drive mani gwe ku nsonga yennyini tewalaba nti ogamba nti wamala nuddeyo mu two-wheel drive after 2 seasons mu two-wheel drive car then another season mu four-wheel drive car normal noddeyo mu two-wheel drive osobola okunyumira omuntu ali eyo oba atulaba n'alaba birungi ki ebiri mu category ya two-wheel drive ebisinga okuba nga olwalinga using a four-wheel drive car because kati essaawa eno if you're driving a four-wheel drive car mukalo emmotoka eziriwo essaawa eno buno obukere how do you compete against them? Motoka ya two-wheel nnungi mu kuyigiriza emmotoka nnungi nnyo oyigira ddala n'emmotoka kyakubiri waliwo abantu abamu betusubiddwa nga tubasubiddwa lwakweteeka ku sayizi etali yaabwe bangi tunaaba baddereeva nga yavuga motoka ya foil nga kituufu ya bbeeyi era ng'agisobola naye naavuga emyaka gye ebiri agenda otuuka okugenda mu sayizi gy'ateekeddwa okuvugiramu ku kimotoka gy'alina nga yaggwamu nekitatuyamba nga dereeva yaweddemu sente nga zimuweddeko nekitatuyamba nange bwe nagenda mu foil nenkizuula nalaba emmotoka nga wali nnyangu
okuvuga era nze nkakasa motoka ya foil teina gweyinza kuyigiriza motoka newankubadde bazivuga naye motoka ya two-wheel oyina ebintu bingi byoyiga nnyo ogenda otuuka okuvuga eri ng'osojjiza nga mpya ali mufunze etteeka likomeko etteeka lina okukolera ddala lwansonga liyamba okuva ku ddereeva niliyamba n'omuntu obutabana omuntu avuga motoka eyo ng'olabira ddala nga mwonoonye bwonoonye ate nakyayinza kufunamu n'ekimu ng'okuvuga motoka kibi nnyo okuvuga motoka ku kyalo nga gwe driver naye nga banoonya abantu abayinza okujja motoka mu buzibu toliimu nga motoka gy'olina esobola obbikolera byonna nga tolina kyomanyi kyonna ffe kyetuwona kati mukalo bwakwata ku motoka ey'ebbeeyi asobola okuyisa abantu abangi ennyo mulala omwo obubi kubanga ye kyalina kati amanyi nnyo kyekyo lwaki nze manyi nvuze motoka ebbanga ddene ekimu ku kati nze mukalo muyizi wange ebyaddala kubanga bbanga lyenvuze emmotoka ne kati abawangula bonna bayinza okukuyira ne bakubuuza nti wayi ani ayinza okuvuga motoka eno n'enyuma ebyaddala nga yenze naye ng'ate siri muwanguzi mu kubeera champion so nze nalina ebigendererwa byange byakuyiga motoka bwe neetegereza abavuga motoka kati ndaba nga bangi nnyo abatamanyi ng'ate bazivuga okay tujja kukomawo n'abangi nnyo abatamanyi ate nga bazivuga osobola tuwa lisiti abatamanyi nga bazivuga bwe bali bangi bwe bannyonnyola nti tebanyiige kale Julius man atuwadde very good rich history in regards to riding career osobola tuwa from oli wabulya Julius Mukalo Semambo yani then nekira kyayinza okumanya kyenyinza okujja okubuuza mu maaso eyo twali tumanyi Pink Proto nevaawo that was the FX kati wajja mu 10 ne bikyuka kati I don't know if it's called the White Proto oba kati alenga white wajijusiza nojizayo someone has said nti Mukalo yamisinze a very good sponsorship package lwokuba yakyusiza emmotoka n'agikuba white so but anyway zokutulyako history yo eyo muganda wange oba ticha wange bwagambye tikituufu omuntu yenna okujja mu muzannyo guno yandisose kuvuga two-wheel drive kuba kituufu eyigiriza ebintu bingi era nange olaba nakwatako ku motoka ya four-wheel nengivugavuga mawo nga ngitestinga naye ng'olabira ddala nga teyina yadde omulimu n'ogumu ng'emmotoka ya two-wheel emotoka ya two-wheel eyigiriza bingi nnyo era nange ngamba bwe nti omuntu yenna yandize mu motorsport yandisose n'atandikira mu motoka ya two-wheel n'atasookera motoka ya four-wheel kuba ekuyamba toyonoona okuyamba kale oba ng'otusize vuga four-wheel n'omanya bwenkola kino muvaamu kino kwegamba ne weesettinga naye sawa yakakati nga nze Mukalo owa Pink Proto era ndowooza Podium oziraba seetumira byabwere nti Pink Proto season eno ewedde ezasinga okunyumira last season lwali ehoima kwaliwo Mukalo no in fact it was Mangat ne Olinga then Mukalo no then Sebuguzi ne Mugambwa that was the premier class then inongali Mukalo ne Diana Nagawa kofa abaffe kyeki mwe premier so kati nolabya nti abantu Pink Proto tebajiwa kuba bye bikola era bw'olaba tunia Podium eyo yali yazi Proto zokka kale n'omwaka guno era nga nsuubiza muganda wange maani nti omwaka guno byo bigenda kuba biralamu mu two-wheel kuba ekituufu omwaka guno championship ya two-wheel bagintumye ab'ebulemezi bajagala kati simanyi muganda wange maani oba agenda kukola atya kyesimanyi nabinyonyola obulungi nsobola nze nakkiriza nti ndi musomesa wadde nalina okukkiriza nti oli muyizi Julius maybe mani atuwadde history yo ku nti yasooka najja mu 2014 navuga the two-wheel drive then shifting addako mu full drive kati n'amaani akola mu two-wheel drive wasi tulinze up to now then gwe career yatandika ddi career yange yatandika 2022 that's after covid after covid navuga CRC ne malira mu kyokusatu overall 2023 nenzija nemvuga two-wheel naye lale 2 sazivuga nate nenzija ne malira mu kyokubiri overall behind Pasua kwa Pasua yawangula nze nemba wakubiri
Ninja mu 2024 laali era 2 sizivuze ne malira mu kyokusatu. Kale nakavuga emyaka 3 nga ndi mutu nasooka ne muloka FX nagivuga emyaka 2 kati eno sprinter nakagivuga omwaka gumu naye gwo omwaka gwenjivugidde badde njiganjike era kati namaze okutegera biki byekola kino esobola kikola kino tekisobola guno gwa kugivuga bya serious. Okay, sprinter Mukalo javuga yali ya Mzee Sansa, formerly driven by Mzee Sansa Charles. Naye it's one of those cars yali take out performances by the way. Mzee yali akomyawo emotoka ewaka. Pose mana tuwadde benefits ez'okuvuga emotoka two-wheel drive. Chicho oyinza okulaba moment man chata mentioninze ku showing apart from the kubanti infancy stage ya rallying then kuyigiriza ebintu bingi, what other benefits ezirimu? Kale benefit ezirimu nti ne budget yayo si erilo budget oba kitegeera nti bw'ogenda mulaale fine budget ebaawo naye ate nga tebanzitonga ya motoka ya 4-wheel nti azine woba olina byokutudde ne woba okubya engine nyangu omuntu atandika obutandisi eba motoka kwegamba nyangu okuba nga tekuyingira nnyo mu nsawo motoka ya 2-wheel drive okusinga ate eri ya 4-wheel. Okay, tugendako mu break wetukomawo tuyitako mu 2024 wesobola okuba nga etambula maana avuzeemu last year wesobola okuba nga etambula maana avuzeemu how many events did you drive last year? Events mekazi ovugamu event emu. Mukalo wali ku almost you went all the way from event ku event. La bilize missing. Palo ne group. Kuba sebo Mukalo ne balina okunkwatako mu ngalo. Bwe nzija mulaale nga mwendi bavuga bituufu. Bwe sibeerawo avuga bya bali nga nnyomba nga bavuga bya sitegeera. Laiza kati bwa competition bango kwa ekituufu kiri nti basobola okumpangula basobola nga bwe nagenti nze emotoka njinyumirwa ng'omuntu. Nyina we ntuuka nembanga naalyagadde kuwuliriza motoka nabye nsobola kuvuga mbifune muli munzi nga nvudde ku kyokola kati ngenda okumaliriza nga abasajja abo oluusi nabo bayisiza batateekeddwa kuyisa nobazanga bali mu maaso nga bangoba. Kale katugenda kukola ku nsimbi tukomawo tunyeko season z'abantu bagainga esodo okubanga zibeeza 2024 of course championship yawangula Ibrahim Lubega Pasua have dominated the class and by the way I had to drive so you guys Pasua ngeri gyatagenda much talk about him not doing the season much talk about him upgrading the car nebirala what again avuga you expect you guys to be up there okubanga muno championship then tujja kugerako ne Timothy Gawaya ali wali Rwanda tugereko na tubulire ku kikyasubira mu Tour Drive ya Championship ya 2025 given the fact nti naye bakirize motoka kati Gawaya agenda kubanga jandoza mani nokwesiba bbiri why siati biza kati nokubanga motoka isikolinga Gawaya ebituufu yabimanyi era bona yagana nga asobola okwogera nga kwendi ajja kubulira ebituufu wa Gawaya amanyi kale kati kole ku nsimbi tukomawo tuyongere mu maazi. Jangwana betu wiri weduka. Neyo lutu pena. Ne betu. Toka. All right, we'll be back from that short commercial break. It's a Podium to be back every single Monday from 10 p.m. to midnight as we preview and review everything out of motorsport. Now, in our competitors from the two drive category, our competing two drive category, MANSOOR LUBEGA, then JULIUS MUKALO SSEMAMBO. Towards we look to get to our Timothy and was a network team. I am not Mufunye. Jakwanga to Gatako. Nenga producer so to the draft national competition rules in Nadala Article 7.2 kwatagana n'ensonga za two-wheel drive mu 2025 amateka gano gakyusibwa buli mwaka where need be
era twaliko ne mu driver symposium lyerimu ku ebyo ebya discussingibwako kale 7.2 yogera ku two-wheel drive championship 7.2.1 general provisions. This championship will only be scored on the 7 NRC events of the calendar year. In other words, competing on two-wheel drive no okubeera champion banoonya asinza okufuna points enyingi mu events ezo musanvu bwekiri maani. Then bagamba two-wheel drive sprint championship will be scored only on standalone sprints. Kiba kitegeeza nti mu two-wheel drive category mulimu championship ya sprint. Osobola okubeera champion mu two-wheel drive, osobola okubeera champion mu sprint, nobeera sprint champion oba two-wheel drive. Kuba guno mwaka wetulimu okusinziira ku calendar tulina sprints 4 ne rally 7. Then the minimum number of entrants per event shall be 3. The minimum number of events required for the championship take place shall be 4. Minimum number of entrants events ndoza okutandika mina kuba motoka at least 3. Then minimum number of events required for the championship take place shall be 4. Kiba kya championship okubeera weeri singa muvuga ko events 3 ne mutaddamu kuvuga events ndala zonna e championship ebapotea jetteeka bwe muta out of the 7 okubeera championship okuyimirirawo nti championship ya 2025 ya two-wheel drive mulina list okuvuga events 4 events at least events 4 ate nga buli event erimu entries 3 at least. Kati nyezo senga nzimalako endala wezitawera nti moroka 3 nti nambuza event 4 nezigwako kati zine zisigaddeyo 3 emoka hizo 3 ngambadde ndidinze championship ya two-wheel kati ezo event zigaddeyo 3 ne batawera nga nzija obiri oba nga nzijayo oba champion. Because already events 4 waziwezezza. Events 4 ziwawezezza ate ngwede inamu entries 3. Okay. Okay, then producer so tuwa ku part endala ya that was 7.2.1 mali ndo za tulikiri ojamu championship ngo wanyama mateka. Okay, banning of FIA group N, WRC and S allow group A cars but do not compromise FIA safety. WRC will deliver quarter eligible for championships. Showroom cars for two-wheel drive with CC Lukumi and turbo natural aspirated engines shall be permitted in this championship. Chichicha nabagambye zino GT ezalinga CC Lukumi zikiriziddwa mu championship eno. Nagamba nti banning of FIA Group N, WRC and S, i.e. allow Group A cars but do not compromise safety. Group A cars is the motoka izabani Timothy Gawai. Group A naye nga to compromising a safety. Ya Group N. Then najja nagamba zilimoka ezitali eligible ku championship S2000 S16 naye eya sisi 10 ngina tabo a natural aspirated engine shall be permitted in this championship. Kakati oli wajane ka GT mani temugobesa tabo maybe let me ask from an experience perspective. Emoka ya sisi 10 ina advantages chiku motoka kangezenga mwavuga 7A kubanga odira wo computing amanyi ga tabo gekuwa yonga yo sisi 10 ka tabo ebe kugatiddeko tesuka eza kuba meka 1.8 kongera ko lunana kaitu yambe that never 1.8 bwe mavuga 7A oba 4A black top oba red top oba silver top oba 3S engine nga jenvuga what advantages ze ono what tabo za bayina kunzi kurusozi tabote sala tekendera manyi zinogera muza bara wale stage waite ya chapa sima baguno mwaka mweri oyino olwenda 900 brown bwaba wakasozi konna oba mukona nga yetandika bilala watuka mukona nasiba okwalinga kuva mukona mulokesi tandika mangu speed ziwera mangu kurusozi bweze bweyitawo tukubajia nezibula n'okugwayo
Williams downshift upshift ngowata bag abagenzi then gwe oyinza mukubirawa wamukubira bumanyiri kumanya bumanyirivu ng'omanyi nnyo n'okulekayo omuliro buli ddakiika olina okuba nga ogukwatiddeyo ate teri akwatira omuliro nga tamanyi mmotoka mugenze mubigo mugenze mubigo ate kati tumala okutunga ecupa nga tolekakata ekiriwo Ford tuziwangudde mukalo tuwangula nko Ford yonna tuziwangudde tuwangudde zisubalu abasajja basubalu bakimanyi era bulijjo olwo bayita ne muganda wange bayita awo omulogo ennaku ezo ne bamubuuza omusawo we nabo bagendeyoko ng'alogo ng'awangula polisi ajja tumalirayo etteeka tukomye ku article 7.2.1 okay then waliwo permitted classes the championship is limited to cars whose engine CC does not exceed CC 12 so kiba kitegeeza nti emotoka 2 wheel drive terina sukka CC 12. Okay, all modifications are forbidden unless expressly authorized by these regulations. Modification of components of shock absorbers and handbrake system are permitted. So okola modifications ku shock absorber, okola modifications ku handbrake system. Ojja n'oteramu ya yona ya ping protogeina. All other components of the car must retain their original status and function. Ebisigadde byonna ku mmotoka ya two-wheel drive bina sigala nga weyakolebwa tugamba ovuga ng'omujapani yakola 10-10 ng'ojjeko kyusa okumodifying shock absorbers ne handbrake system ebisigadde byonna birina kusigala ku original. For the benefit of tire clearance, fenders may be modified. However, these tires must not be contained in the body work and when viewed from the above angle of 90 degrees. Kati kino kyebali bategeeza nti bw'oba okoze modification ku fenders kwabamu kati ola emmotoka yali mu kiibi issue ezibadde emabegako nti abantu bateeka nnyo spacer mu mmotoka. Bw'oteeka spacer mu mmotoka omupiira ogugufuluma ne gukuwa better stability. Kati agamba bw'okola modification ku fender y'emmotoka omupiira ogwo tegulina kusukka ki tegulina kufuluma bweru wa fender. Mano nkitegedde very good tabu bwenkola modification ku ttama nayo nerigaziwa anti kati tunabuuza Moses alina otugaidinga bwe tunakola modification sooka omunoonye oyinza ogikola n'agigula ekyo tekiriiwo mba mumaze kubanga kiri ku body nze nkoze modification ku ttama ly'emmotoka agambe angle of 90 degrees from the ground. Okay, ekyo kirina okwongera okukola good. Okay, producer, so to the other rule, okay, the use of standard suspension on Group A cars as opposed to tabular suspension shall be allowed as a Group A. The use of sequential gearboxes is permitted in this category. In other words, kati emotoka kati ngeyagawaya ngejerimu sequential gearbox ekkiriziddwa. Competition tires shall be used in this category and competition rooms are highly recommended. Osokosa empira jeja enchachazo kwaleda bali bakukkiriza. You can even use street tires. Iteka teri kugana neri kukkiriza nokozesa competition tires. Then street tire. Mpira street jazemo jikadu. And agamba competition tires shall be used for this category. And competition rims are highly recommended. Wagamba competition tires shall be used for this category. Abanga Ghana ukosa empira ja street. Okusinzira kuteeka nga bweriri. Then agamba competition rims are highly recommended. Kati oba inayo zi speed line naye kati ate still mwede teeka n'oba okoze rims za sport. Kubanga agamba highly recommended kiba kiza akukkiriza ozikozesa naye ate n'oba oyina rims za street. Rather is a sport. Singa lisobola okubanga likola. Then safety, wearing of 2 shoulder straps is on those truly well versed with it. Mississippi for 6 point. Okay, producer so to ekirala. Evade 7.2.4.
Okay, then anyonyola safety emisipi nendoza kino issue emisipi mukalondoza wano buli driver mu Uganda. I remember mugenzi Edwin Kale Mungu amusonye byamusobako. Bali bakaita hands twaliko mu shame nga Moses mwali agane Moses. Mwandi ba nezo 6 point nga gani mwandi badde mu relaxing. Twali mu part Moses nagamba kutandika ne pale eno oyina okuba ne hands device ne emisipi 6 point ate nga criss crossing ogwa right ogutuuka wano nga gudda ku left ogwa left nga gudda ku right then nga jikka ng'osiba muno mu side ne wandi kati 6 point so at least ekyo moroka zaffe zonna ndoza maani awulikiri MCP. Okay, safety hands must not be installed on a seat having no head restraint. Okay, then the issue your hands in those and there was no change in there. Police also to the last part of that rule here to wheel drive. Fire extinguishers, 2 kg fire hand operated extinguishers are compulsory. The driver must be able to trigger all extinguishers manually when seated normally with his seat belts fastened and the steering wheel in place. Kyaga nti olina okuba ne fire extinguisher 2 eza kilo 2 mu motoka. Kilo 2 is a fire extinguisher 2. So si kilo wale yajjako ne ya kilo 5 nagamba eno erimu 2 ate ng'egattawo n'endala emu kakati mu njaga ne bamutwala nkakaaba kati waneteeka ligambo olina okuba ne fire extinguisher 2 eza kilo 2 ate n'amaani agamba olina okuba nga osobola ozitriggering olina okuba nga ogikozesa nga otudde emisipi gyo misibe mu motoka kati nga driver ne co-driver ate nga ne driver steering wheel yo kweri ngoso gikozesa. Yes, in other words ngwa otudde mu lwaleka nga bagenda kusimbula emisipi gyo misibe nga oli musibe ne nga ne steering wheel yo kweri ngoso okujja fire extinguisher no gitrigger nabange ekizibu nedda sebo kigezese kisoboka kigenda. In other words olina okuba nga reach ye y'omukono ngoso okujja fire extinguisher eyo n'ogikozesa kyategeeza nga tosose kuba agambe his safety belts fastened and steering wheel in place. Ku co-driver kiba kyangu kubanga ebaawo. Then for the driver nawe ye ebeera waawo kati nga nonajambalala sooka okigezesa olabe kubanga agambe kirina okuba nga eri ng'osobola ogikozesa nga emisipi misibe. Then ndowooza nekino abajja mu driver symposium kyali cleared ekya fire extinguisher kwali bali bagamba nti mujjemu pini ekyali sorted. Even there's a rule on that twajogera ku wano last week eya fire extinguisher. So naye kati kino mukalo bakusuubira okubanga mukaga bwekwata akaliro simala kwesumbuula tomala njijjawo bwenti because omala okola adjustment y'emisipi gyo wesikamuko mu maaso bwoti then noyambusa buli ziri locks ne guta then olyoka ota wansi kati agamba olina okubanga weesibye ayina okosa fire extinguisher in case of any problem. Man was already clear. Yange bweri. One on a student who one moroka ya mukalo kati javuga bichuka mukalo noko yange nzungu muke ya mukalo njiye mukano na noda mnayi ya. Then those are gundi za fire extinguisher muzina and the pins baga gunda locks bago bakebo kati basuka ne batubuzabuza mu ekintu kino confusing. Waliwo olale je twalimu solale yali ya majani twali luddawa twali 40 nga batugamba muzijjemu kana tugenda kunira kusane bagamba muzirekemu kati nembera nga ndi confused kweche ekintu ekitufu zina kuvaamu kuvuga ngo gem locks Chishita ogambe chi waliwo abali bagamba nti muino vuga nga mweziri omwana agamba inavuga nga terimu loko eyo locking afasi odugo moroke tuko kwata mwe wojira ko siru ekitufu kinda yaketekedwa kuvuga banga terimu anti olaba obo baluka wata tena ogirinya and then issue ya fire extinguisher yali contentious nnyo mu meeting ya because bali bagamba nti in fact ade mu sporting commission tulinda batuwe gundi eri final because bagamba ojane fire extinguisher eri malfunction bwe banfu what penalties are there so tulinda commission etuwe tebana tuwa that response bali yon badde bagenda tuwa that response. Okay,
Producer so to the last part nendos we go in for a short commercial break. What come out to malize that rule. Then bano bagaye batuwemo anticipations zabe za 2025 ngejo tandika NRC1 then tujja gati wako Nsamba Maseyo tubireko ne ku William Law aberenga to discussing ensonga za safety mu rally on the African scene katukomewo. All right, we'll be back from that short commercial break. We're into our second last part of this show. I be back every single Monday from 10 p.m. to midnight as we preview and review in the world of motorsport. Privileged to be joined by MANSOOR LUBEGA, Chatalekera Salongo, and JULIUS MUKALO SSEMAMBO. But nga producer watu wako table kubanga ya points te yakyuse ya 2025 ya tool drive ku national overall tool drive zino za power stage wangula power stage afuna points musanvu addako mukaaga in that order okujjako waddamu netegeeza tebe eno tulina reservations zaffe ku ene twakireetera to the point of the sporting commission omuntu ow'omwenda afuna points 25 awangudde ddala afuna points 5 kwa mukalo nemani mwena mulimu NRC so kibakiza muso okuba mu position you can win the rally as well naye awangudde rally afuna points 5 ow'omwenda afuna points 25 kibakiza afuna half points ezoli awangudde rally ogenda okigattagattamu kibakiza gwosobola okuwangula rally nga mbalala n'ovaamu eddako ono nga yafunye points 25 n'eddako n'afuna 25 abane points 5 abayenkanakanawe yawangula rally kamba kiri techi awambaga tekigatta man simewe okiraba because idea yandibadde nti deduction of points yandibadde nga ziri mu points 5 naye kati n'ow'omwenda ogw'omutunulira bwoti afuna half points z'omuntu awangudde rally ndowooza ekyo abali mu commission bajja kuba nga bakirowooza kuba namwe kisobola kuba nga kiba affecting. Then power stage points ezakyuse mu two-wheel drive zasigadde ya 7 mukaaga 5 4.5 producer so tuwa ku tebe endala ya sprint ekinji ku power stage nti buli avuga power stage afuna point noba wana mokanzi baddemu ano ofuneyo ka point kokama then overall sprint championship two-wheel drive rather eza rally zisitu zasigaddeyo 2:15 12 10 mu kyokuna 5 mu kyomunaana in that order alisi ndowooza wano kubanga owokubiri asinga okusatu points 3 asooka asinga owokubiri points 5 owokusatu asinga owokubiri points 2 kati ezo championship ebeera very very tight kibasobola owangulako event emu nobeerako owokuna abadde owokusatu awangula points 2 alisi championship ebisigala eri olanda ekirumi last china chance era china chance ayina yateekayo ne nawulirako omu yateekayo ko okwemulugunyakwe ne bakuwulira nga ye tamanyi but anyway man season ina abantu basuubira last ovuzeko event emu wajja ebusiika nobayisa ndiwo ennaku zino bagamba nobayisaamu eggaali simanyi 2025 abantu basuubire ki 2025 ojja ku championship oba ogenda vuga mu era few events kampangule wa mukalo bano ndi musajja mukulu mbalaze ebintu bingi nnyo nasooka nembaga ngenda kuwangulanga omanyi sibeeranko mu maaso gaabwe nga ebiseera ebisinga nvaamu nga mpangudde oba stage bwe ziba 8 bampanguddeko 6 oba 7 nensooka mbalaga nti abo mbasobola naye kati kanzije nga nze kuwangulira ddala championship ndowooza baterere mu layini mbalala eno kambalage kambeere omwaka mulamba ndowooza mukalo tekikuyise bubi tekijja kuyisa bubi ate dda abasajja bafunyemu obuzibu natuuka jjo nagenda ebusiika ne bagoba banavigator bonna nga buli gogamba okuvugana tovugana ya banavigator ne baggwawo nemaliriza nga nyina gwenfunyawo munywanyi wange nanyambako netuvuga naye ngera baali bankozeko effujjo ne bajjawo banavigator bonna
kati ne muneno yonne wali yayo twagenda bagamba nti amo muasumani agenda amuyisemu eggaali Asumani nafuna ebizibu mu 12 naye kati ndowooza ebintu byateredde bwe nina navigator mulungi ennyo. Ali navigator sune. Navigator nafunye Kevin Lubambula. Ze manager wa Lubambula asaininga ate wamani katananga negobye nzenga manager negobye mina mu akantu kati gwogira mukalo obode ja mugana muge togenda ye obode ja mugana naye kati twamaze ajja kujja kwetondere nenga abasajja abo ndoza kambuge motoka kuruno olase benjagala okugira benda babagala okumpisamu kanzo kengene mbatereze kuno omwaka tandika namba dala njagala mba wangulire ddala ate watendwa mbarataliyo pasuwe mbarataliyo kirumira jali kirumira jali pasuwa taliyo nga yagambye jali pasuwa jali mbala nawuliddenga okay ne intro zigala woncha so kati tujja kubeera sorted mukalo 225 yo netegekedde ddala kubeera Mbalala ono agulawo yo nina okumuwangula era ndi kudiru kingo ina musomesa ono ne agamba gyaki musomesa wange yo ngenda namuwangula dde wano avuye bwabiteekamu ebyewaabwe yakuwangula naye by the way kafuna ku sauti yame rally zaffe twali mu symposium drivers abasinga bagamba rally zidde ku Friday ne Saturday Sunday abantu basobola okudda ewaka mu budde like in other countries kati nga baneighbors baffe bavuga event ku Saturday Sunday abantu baba traveling akudda waka rally zaffe in most cases zitera nnyo okuggwa late ku Sunday kati nga ku Monday olina okubeera mu office oba okolera so nga balaba kiri better ne bakikyusa Saturday ne Sunday kati nga event eno eriwo nalabye Thursday kibeera motoka scrutineering Friday day 1 Saturday event will go then Sunday abagala okudda ewaka ku Saturday badde abagala okudda ewaka ku Sunday batambule emisana kati hoyi matwavayo prize giving yagwa very late ate we not traveling that route atenga I don't know okiraba oti nze nalabye si kibi kirungi kuba kale kiyinza okukalubirizaamu abawagizi bano bafani kwane eggulu kyagezesebwa nekikola benda banga bajulizo naye ffe badduleeba sikirabamu buzibu kuba omanya nti Sunday ngenda tambula misana mu budde bwange obutuufu Monday ngende ku mulimu tetukinakoza bujje tugenda era bujje tugenda nnaku ezo kubanga biseera ebisinga nze tugenda mu reki wiiki yennyini eyalaale tugendera ku Lwakuna oba ku Lwakusatu tekirina buzibu tudde tuwummule tudde mu byaffe then ekyokuleeta tabo ekyo nakyo tetukirinako buzibu kirungi oli waba alina tabo kasayingi nieba nga tesuka sisi 10 agireete twegobe tekirina buzibu tekirinako tabo yonna kubanga nga bwe nagambye nti okusinza ku motoka zetuwangula bulijjo motoka eno erimu okumanya abantu abamu balowooza nti bya mutima bagamba omusajja oyo alina omutima akawamala nakunywanjaga naye nedda emmotoka oteekeddwa okugiyiga oba nze ndi saidi yabaga nti tuwiru zisooke zivugibweko waliwo obumanyi bwofuna mu mulimu gwe bwena olowooza nti okola oluusi olina kyoba oba watamidde oba okoze naye nedda okumanya kuno kuteekeddwa okubawo kati waffe oyagenda okuvuga tabo ayinza obutampangulira wadde alina manyi gataba bajja kuzigula kubanga abantu abasinga okubutamanya basinga kosa advantage ya bintu byangu ebyo abatamanyi kati kizibu nnyo okusobera nti abantu ababeera mulaale osoosanga omuntu nga tawogera nkutuwiru nga yawagira fowiru olwabye zikola yingini motoka ziwoggana kimulumukona netizatiisa naye omugezi yekka asobola okumanya ntuwiru nedduka era olumu n'ogisanga emifo kirungi nga byobuza yayiseewa kubanga last year pasuwa yali ayambala sticker number 3 number 3 yali last year championship era number 3 number 2 pasuwa number 2 number 2 kata wangule championship katono nyaji wangule era ne wano mbadde nakugamba nti twogera wano nayinza okumaliriza nga omusajja awangudde laale nga avudde na 10 kyogamba watuwiru bwawangula laale namba 10 takireeta afuna 5 ne waba awangudde namba afuna 5
bali badde babikyusa kubanga nange ali mabzeeri emabegeri wali zaali 10 nezidda ku lindako nze bwe mpangula lale ennamba anti jigiro squalinga ku NRC lwaki mba nfuna 5 anti awangula NRC zafuna noli zafuna 10 bakijjeewo olwokubanga ate kati enewe kyali nti twakiraising mu symposium naye nga tekyayita issue yali nti engeri mukalo gyali mu two wheel drive in fact nakusa an example gyoli mu two wheel drive paso wali mu two wheel drive naye ate osikuwalinga ne ku national rally championship nga wala Sebuguzi Mangat n'abalala bwofuna penalty ya restart bakuwa time paso wali yakoze best time ne bagenda kedakiika 10 mu two wheel drive ojja kwena NRC ne badde time yemu gye bakuwa kati some of us tulaba nti tekiri fair ku muntu avuganya ku national rally championship kubanga muri ku championship yemu loko anti olimu wanoze ku championship ndala kwa ali mu two wheel drive at the same time two wheel drive ajibalanga national ka kati ne ku national scoringa kati vinga tugamba bakuwe time yo muntu awangudde ku national ni bagateke dakiika 10 kubanga asaba kuwa time ya pasuwa gyakoze ya mani gyakoze kibaseeza singa kangeze oba kansime afuna issue yemu ye bagenda mu best time ya Mangati gyakoze mugateke dakiika 10 kati gobengeje okompetinga ne ku national tosobola musanga I think you get the anyway bali on baga kwa bandi badde nti kiri nti ninga bagamba nti tosobola bampa ya Mangati baga tosobola kuba Mangati tosobola kuba Mangati mu stage kyobola nga bakuwa time eya emotoka gyoli yo mu category eyo gyolina mu eri category ya two wheel drive so maybe anti ekyo waliwo ndabamu obutegeri kubanga waliwo mmotoka za four wheel zetukubira ddala sinti waliwo ne Mangati yennyini nali mukubira nduva mulale nedda section gye tuba tufulumye maybe okuklabita abatulaba okuba otegeezaki bwavuga n'avaamu mbasi muwangu abo mukubye wadde kina mmotoka ye bwefuna kyeba nze okuba era nkitegera nti kasenga watafuluma stage oba omukubye ne bwepipira natafuluma stage mba mukubye era nti ne waba azze asobola ofuluma ng'awonyera era nemukuba ate waliwo era nemmotoka za four wheel nefuluma tewonyera tena yadde akazibu neera mu time ngandi nkuba nze nagoba yesinasa nemukwata ng'avuga 10 nga nvuga G8 netwalwanirako FF twali 40 pot naye nga mmotoka gyalina yali yatabuliki nga nze gyenvuga n'emipiira kuliko negina egiraga wuzi naye nga talina kyabadde nekyo kale mani abawagizi bange njagala babeere bagumu kyenabuzeemu kiri kimu kyokka nabadde nkubira muganda wange kataza yansuubiza okumpa soka buzoba guno omwaka 2 ez'omu maaso nga njagala mpangula obumoloka obwo nga mukalo no mutadde ku bbali nga bwe njagala anjazike ku soka buzoba nina mukubira esimu n'agaana okukwata nga njagala ngenda okuva ku mmotoka eno nga nze ate mpangudde laale ennamba mwaka akamotoka soka buzoba engeri ezambuze kaŋŋumire bamukalo ne Bristol wamu ovuga engine ki mvuga 7A ovuga engine ki mvuga 4A foigi mwazivaako twazivaako teziri nnyo zirabika olabika zakunoonya osobola zitambulira ate ne muzeeyi gundi gyali mu tour drive yakuno omwaka Ssenyonjo naye kati yabadde mu CRC kati yaze mu tour ate avuga foigi black top management musirigeta kati singa yatagobeka naye nga kyenabagambye wali oluusi wabaawo obukodyo obulala bukyali naye waba alina 7 ojagala foigi ojagala oyinza okufana entawaanya kubala n'ogamba emmotoka bwenaafa n'agikanikantya noga kanjiranjira esekabulabika nakalabika amangu 7 egira mu primo egira mu primo 4A egira mu spasio era ne mu primo ezimu zigira mu 4A
Akusingako wali mu ansingako wakati waba mu 7A aba 10 abanga mu sisiru kwe mu 8 ate nze mba mu 10 awanga mu 6 yekyali sayizi alipoza abawagizi bange basuubiza nti mbalalalaale yo nina okugiwangula mpuzi waliwo abansuubiza okunkwatizaako okugenda mu eyo olaale nga SM Ferry Trust Mujwara Green Millers Moka Energy Bashir Auto Parts awo Wakiseka ne Mani Mabati awo mukafunda abantu abo bansuubiza okunkwatizaako era kansabe bankwatizeko bulungi solo genda mulale eyo ne Maluge Metalworks Mani kiba sana show negwo event negwo ne mukomawo Samute kwatira wano tali. Tujja kuzeekwata kubanga oli ya. Tubadde buli magaze kwata. Oyende musomesa wa ina kyakoze nja kusiima nga ina kyakoze ekituufu kubanga bonna nga bwe bali bakimanye bulungi nnyo ensonga zino bazimanyi era balina ttabu ibano etakayanyemu yadde era wakwatira master wetta ajja kubandoza ndana kyanywedde kyesisubira ndana nakikola mboze nga tuba wano Mani sakula mu symposium ya driver MUKALO yes naliyo ya driver naliyo yeah naliyo najja buyiseeyiseeko naye nanyigirayo nga yali aba navigator badriver tebaaliyo waliwo kesanyu nnyo kabulungi badriver ekyabagana okuteesa kankyogerere mukalo badriver baffe batono nnyo abalina ebitabo ebingi wali osooka ogera muli wali ekyo wamu oyogera kyolindako ebintu bino enyanjula yaabyo ayanjula yakola olulimi lwogenda oteesezaamu ebiseera ebisinga manyi abantu we bafunira eddembe ebandi omuntu bafuna ekizibu olusuku omanyi olulimi lwe wabaawo ebigambo by'oluzungu nga bingi okusinza ku bantu abateesa baddireva ne basooka batula ku bbali bakaanya ate ebbali ngo basanga mmanju omusajja agenda nayogera ekigambo kino naye nga teboogeredde wali lwa nsonga abateesa abangi ab'oluzungu olwagagana nayogera nagawaye kangira nvuddewo bannavigator baateesa nnyo oluzungu luno balina dduka balina tusalira amagezi ba eroni abo tekiri kuba nti nze sirumanyi ndumanyi oluzungu nduwulira wadde sirwogera nnyo naye bwe baba bateesa mu bintu ngebyo balete omuntu avvuunula wadde zitunaba tubigendeddeeko balete omuntu avvuunula kitwanguyire waliwo party yatukanga ne doctor waliwo mukola submission mu Luganda doctor Ashraf nagamba I need someone to interpret omuzungu bamuvvuunulira ate ffe bwe boogera oluzungu tebatuva bagala ffe bo batusomesezaamu kati mpozi waliwo kyesategeera bulungi ekintu ekyo oba navaawo mangu kuba naleka mu kikubaganyako ebirowoozo ekintu ekyo kyali kya yingini nga bagamba nti senga nfuna nga yingini yange ekuba ti bwenvaamu bwenkomawo bampa penalty zange zenduzi nze mu section ate ne banyongerako n'endala oba 15 baki atali nti singa okyusa yingini mulale bakuba penalty ya kika 15 kati definitely wokubira engine sibunyo okuba engine mu service park kituufu ko oba era the Moscow mu route obojo kati ogenda kukola rally 2 what you call the super rally or restart so bakuwa the 15 minutes then ne bagattako neziri za best time plus ne stages endala zonna so chali that was the solution because previously you could to choose engine so choose bina ku motoka gearbox diff turbo nebila suspension setup bina byagala okolo bichusa apart from the engine kati okukiriza abantu okusiga nga competing in the 15 minutes penalty osigale ngovuga n'abavuzi bakuba emmeeza era tulina amateeka gali final manye sporting commission eyo yatugambanga Lioni yagiranga na moderating bwe yakanga wati ku laptop okola change tuga era bagazaako nnyo okugezaako kulingiza eri bisi byajusiza nenga tosabira baso alinde gundi eri final bagenda okuleeta nze ekyannoma mu mateeka nasanga kiwedde era kyekimu ku byaŋŋaana okuteesa bannavigator tetubalina abasajja babasaako amateeka balina kumala kuvaayo eri wansi nga basomye balyoke bajje batusanga eno waggulu tulina ebizibu nti olumu osanga omuntu onomukuba ekikopo nga gomanyi nti musajja mugezi era nga mukwano gwo
n'omunnyonnyola n'omuteeka mu mmotoka y'empaka. Omuntu agenda okuva gy'avudde okujja asome obwa navigator nga talina muntu amunnyonnyodde nga yeetaddemu ssente ze, atuuka wali alinde ddereeva agenda omuvuga nga tamanyi na gy'agenda mmujja, etteeka eryo waliwulirako. Navigator agenda okubeera mu mmotoka yo, ffe tulina abantu betojja nabo mulaale nga gwe osobola omunnyonnyola n'ayingira emmotoka okusinziira ku ngeri gyakwesigamu. Kizibu nnyo omuntu okuva eri agenda ayige okusoma maapu y'emmotoka y'empaka nga talina gwagenda kusomera. Abasinga bonna abali mulaale balina abo abaleeta buli gw'olabamu. Kati gwe bw'okola essomero gandi njagalamu abantu nsooke mbayigirize then bamale okuva mu CRC bagende mu NRC gw'olyoka omuvugo we NRC eno wansi gye bagenda okuva ani agenda okubaleeta point kye bali bagambye ekya classes ani agenda okubaleeta okubatandika kubanga nze gwe najja naye mulina namala okuvuga nze n'agenda nze navigator wange ali mu mmotoka ya Ssebuguzi gye namujja okumukuba ekikopo omuleeta alina gye yava ne mukala alina gwe yajja naye ffenna tubaleeta naye mu kubaleeta wano ebigambo bye tubannyonnyola abo ogule tebabimanya tewali muntu ava wakaawe n'agenda ayiga kusoma maapu nga talina muntu gwa mmotoka kusomera. Point yaliwo it was ne issue ya bali n'okukkiriza omuntu abadde mu tool drive. I'll give an example. Diana Nagawa singa ayagala okuvuga emmotoka essaawa eno ocompeting as a driver etteeka limugamba kusooka avuga CRC ate nga wano mu NRC alina class A. Kati oyagala competing federation teri sure ng'avudde mu bako driver ayagala kuvuga teri sure ku competition levels zo basobola okuza mu CRC kye bakutaasa butakutwala mu cadet tandikira motocross so tandikira mu CRC ambali bagamba ati nedda bwemba nga nsobodde okusomera mukalo sometimes ne muloko banji vuzo bakutu mulaya zone oba ne stage lwaki nsoko okunzaayo kulesho nagamba tobeera sure nnyo kalobera subjected ku mateeka ga CRC nti okuvayo okujja mu tool drive mako buddako oyina ovuga list event sinya kaza ovuga 3 oteya oyina okuddamu n'okuvuga wakati ekyo kyenda bya tekigatta kuba fetteeka baatugamba tumanyimu amatonotono tiwembeera mu motoka eyo senga tuba mu luutu amagulu ne geesiba na Diana yajja okujja atulewa kati wanajja n'atuusa ku FF nga bagisazaamu babawo obudde naye bagibalanga one off nti tekiri consistent kuba entry yamwe eri Julius Semambo driver Diana Nagawa co driver kati baga Diana singa aba kutandika kuvuga weewaawo emmotoka yakwesibako n'akuvugamu ko stage emu babiri asookadde mu CRS. Anyway, that animal is so okuba nga tuba naye bano bagaya batu drive mbalira upon us 24th paka 26th katulinde mukala agambe agiwangula mana agambe ne yagisima kwali tumufunye ku network tima ye ne agamba naye nti ali on doing the day ade mugamba nangamba bakiza sequential bija kola amanyika si ati biza byonna bijja biraba mu NRC1 katukole ku nsimbo tukomawo tufune ku William Lo then ero najja kubanga atwegatako nsibula lumongende oba nkyaliwo mbadde njawo sebo nina abantu bange benjawo kutumirako mikwano gyange sinafuna basaponsa siina basaponsa bakakasa nti mmotoka kwebali ate kuli n'ogu nze saponsa aliko sebo basaponsa gye muli yonna emmotoka ekisingo ginnemesa kuvuga laali ezimu ng'endala siba serious olw'embeera ebeeriwo oluusi emipiira nga tegiriko ati mukala yogedde basaponsa oba 10 oba 5 soyina n'ogu siina n'omu mbasaba bannange abawagizi bange mukkirize newankubadde emmotoka njirina naye nina obwetaavu bwa mafuta mipiira biki muveeyo munyambeko emmotoka eno etambule nyina mikwano gyange babeera mu nvujjo wansi eyo oba omanyiyo kumpi newapasana mutebi olwakalo bakayita nvujjo be babadde bankwasizaako nyina banywanyi bange balina gurupu mwe tubeere bagita friends fans group nyina ab'oku Sinai naye nga bankwasizaako nga banywanyi bange bakalugwala gye bali eyo mali muwulidde nsaba buyambi ayetaaga emmotoka esobola otambula omwaka mulamba nga mulimu amafuta nga sigenda kubanga nagikuba endo oba nti kijja okuleeta ebizibu kugizikizaamu nga ndaba igenda kusika mukala atajja mpisi ate bansekerere katukomewo
All right, we'll be back from that short commercial break. It's a Podium to be back every single Monday from 10 p.m. to midnight as we preview and review in the world of motorsport. We're going to do our Aaron Mechanic and Samba to digest a lot regarding the world of motorsport. But first things first, Kasogotofuna William LOUW, to aim Kunsonga that soft Aaron as well have an input in the course of this interaction. Hello, William, good evening, and how are you? Happy New Year. Very well, thank you. How's Uganda going? Hope everybody's good and well. And Happy New Year to all my friends in Uganda. Okay, Happy New Year to you too. We wish you a very, very prosperous 2025. Okay, you're live on FUFA TV as well as 102.1 FUFA FM, requesting you to say hello to our dear listeners and viewers. Well, hello to all the listeners and everybody in Uganda. Thank you for having me. Fantastic to be here and to share some thoughts with you guys this evening. Okay, thank you for sparing time and joining us. But for when I did post that you're hosting it today, people really, some of the questions that have been coming through, they really want to know your motorsporting history. My history, well, I started off marshalling many years ago. I actually got involved by chance. My father is the chief marshal in rally here in South Africa, and he's been doing having that role for quite some time, and I think it was way back in probably 2004. He was short of marshals on an event and asked me to come and help out, and yeah, that's basically how I started. I've never been a competitor. As I said, humble beginnings, started out marshalling for a couple of years, and then from there the South African Rally Commission offered me a permanent job. And like they say, the rest is history. I've been involved actively in the Rally Commission in South Africa since 2015. So going into my 10th year, you know, being full-time in my full-time involvement in rally. Okay. Then you've come several times to Uganda. How have you? What's your take on Uganda in terms of motorsport as a whole? Sorry, this line's terrible. Just repeat the question again? You've been here several times officiating our Pearl of Africa events. What's your general take on Uganda as a motorsporting country on the continent? Guys, you know, from a safety perspective, Uganda is my poster child, is my star child that I always brag about, because I'm so incredibly proud of the achievements on, especially in safety. We all know the chaos and the very unsafe practices that was happening in Uganda, especially on rallies, with the fans and the spectators just being all over the place. And I'm really proud to have worked with a great team, Noella, Omar, Cedric, Enoch, to name a few people, who have really taken the challenge to task and at heart, and really learned and really implemented the safety, because it is just 1000% better than what it used to be. So I'm really incredibly proud of the entire country of Uganda, you know, the officials, the organizers, but especially the fans, really paying attention to instructions and listening and working with the organizers. So guys, you are really, you have my respect. Absolutely well done, and keep it up. So yeah, I'm incredibly proud of Uganda. Okay. Now let's get into the safety elements. You being the FIA safety delegate on the African scene, representing the FIA. A question comes in here from one of our viewers asking, when you're driving through a stage during recce and route inspection, what are the most important things you're looking out for, and what is unacceptable according to you?
Look, there's a whole lot of factors that one needs to look at. So let's break it up into a few parts. So first of all is a risk assessment. One has to look at the sporting challenge of each and every stage. You have to look at the spectator aspect of it. What's the access? So let's go through a risk assessment. For instance, has the organizer planned for the access of emergency vehicles should something have gone wrong on that stage and emergency vehicles need to deploy? So we look at obvious dangers on the route. You know, are there cliffs? Are there big holes? Are there big rocks? Are there trees very close to the stages? And from that assessment, we obviously then make notes and relay that to the organizer. And we're talking about recce now. Relay that to the organizer so that they can put in preventative measures before the actual event starts or the stage starts, just to safeguard that. In terms of sporting challenge, I mean, we have to look at the quality of the road surfaces. Will it hold if you repeat it 2 or 3 times, for instance? What is the quality of the jumps? The spectator value, and most important thing is obviously the enjoyment for the drivers. You know, the actual sporting challenge. What kind of a challenge are we giving these guys? Because if it's challenging enough, you're obviously going to have a very good show for your fans. And then getting to the spectator assessment, you obviously look at where the spectator zones are. You know, the access onto can the spectators access the zone without crossing the actual rally stage? You know, it's all those things that one has to take into consideration, because the only good rally, my friend, is a safe rally. So safety is paramount. If there's any risk whatsoever, I mean, that needs to be addressed. So that's some of the things that I check out, especially going on recce before the event starts. Okay, then qualification of safety officials and available training opportunities from the FIA that can be brought to the African scene. Okay, guys, you know, like I say before, like with anything in life, you must crawl before you can stand tall and walk. So qualifications, first of all, you have to have a very keen interest in motorsport, especially rally. And my advice that I would give is that you have to implement self-empowerment. You have to go and attend events. You have to go and read up a bit. You have to go and educate yourself a little bit about safety aspects. Look, like I always say, safety is actually common sense. It is so easy to if you just take a moment to look at a situation where you are standing to spectate, for instance, if you take 2 seconds to think, if something should go wrong and that car does not make the turn or it cannot stop in time, am I safe where I am? So a lot of it is just observation. Just taking 1 minute for yourself to think, okay, am I safe here where I am? But in terms of you know, getting involved and becoming a safety officer in rallies, guys, volunteer, get involved. Contact your ASNs or the Motorsport Federation. Offer your time, because that is the grassroots level of becoming, you know, of reaching higher levels. Is really through self-education and being willing to volunteer your time, become involved, you know, go through the ranks. Start as a marshal, you know, then go and assist with route marking. All of that, it basically starts off with being willing to volunteer your time to get involved, and that is how you move through the ranks. In terms of what the FIA offers, we have a great e-learning platform. It's all online and accessible to people, you know, interested in furthering their knowledge
And throughout the year, there are, we do have workshops, we do have training sessions and stuff like that. I would suggest that the easiest way to go through those steps is to get in touch with your motorsport federation, especially your safety delegate for Uganda, who is Noella Blick at the moment, as far as I know. Start getting involved and start chatting, because that's the way that you obviously gain knowledge and work your way up through the ranks. Okay, thanks very much for that. Then in regards to the African Rally Championship, what ideas have been discussed at the FIA level to have it gain its full potential? Because looking at the draft calendar for this year, we only have 4 events. That is Uganda, Rwanda, Burundi, and Kenya. Of course, Kenya hosting the WRC at the same time, running concurrently alongside the African Rally Championship, the Safari Rally running alongside the Equator in the same event. What strides is FIA trying to do so that we can have a fully up and running African Rally Championship? Because South Africa used to host the York Rally, it no longer hosts. Zambia on the draft, it's not there. There's no Ivory Coast. Madagascar pulled away from the championship long time ago. On the draft calendar, there's no Tanzania. So what's there at the FIA so that we can have this championship fully revived? Well, look, let's not forget about Tanzania also being on the 2025 calendar for this year. They've also procured or fixed up a date. Okay. So they'll also be part. Look, my friend, one should not just look at Africa or the Africa Rally Championship and say to yourself, things are looking bad. It's a worldwide tendency. And let me assure you that organizers, ASNs across Africa are all very committed to this championship. It's like anything in life. You go through tough times, you go through better times. We've Christian Rukwayo and myself, Christian from Rwanda, had a quick brief conversation today, and let me really assure our fans and our competitors out there that everybody is really invested. The thing is, it costs money to run the sport, to participate in the sport, and my personal opinion is that we should stop expecting. Everybody's looking at each other and saying, okay, so who's going to make the first move? Who's actually going to start doing something? Guys, we are all responsible collectively for making our sport happening. I mean, we're going into our 44th year of the Africa Rally Championship. I mean, that is an incredible milestone. We should never forget how popular rally is in Africa, especially Uganda. I don't need to tell any Ugandan, the great embedded love for the sport. So, guys, yes, economically it's challenging. Organizers are battling, competitors are battling, but it's an ongoing process that everybody should just take hands, and we should go out there and we should really. Every person involved in rally does have connections in the corporate world, for instance. Start talking, start exposing our championship and our sport to corporates. There's a lot of corporate countries or companies in Africa that have a footprint in all the ARC countries. There's wonderful opportunities here. And I really want to emphasize the fact that it's not. The championship belongs to the FIA, yes, 100%. But it is collectively everybody's responsibility to take hands and, to come up with plans to make sure that we take this championship forward for another 44 years. Okay. And then another question in there, what are the changing technical trends that African drivers can adopt and You're asking the wrong guy about technical stuff. I'm not really aware of any serious changes technically, but also in all fairness, and I don't want to sit here and give information. Technical, we've got wonderful, knowledgeable technical consultants and delegates. I mean, Musa Locho, Liren,
They are the guys who can answer the questions on technicalities. So yeah, I would rather not. There's nothing specific, major changes that I'm aware of. But again, I'm not the expert on the technical in the technical fields. Okay, not much understood. Then what other formats of rally could be adopted to make rallies affordable for organizers and competitors? Well, guys, I've always said we have to start working on grassroots level again. Now, grassroots level is your sprints, your gymkhanas, that sort of things. We should really go back to basics, and when I say we, I mean ASN's organizers, to attract youngsters, to expose the sport of rally to newcomers. And the best way to do that is to organize a few rally sprints. Here in South Africa, we have a couple of organizations or groups or clubs that that are doing wonderful work when it comes to grassroots level, where you set up a little stage in a parking area, for instance, all done very safely. And in conditions like that, you don't specifically need a rally car to do that, because you do the design and the layout of the actual stage in such a way that cars don't really pick up a lot of speed. Okay, so that's grassroots level. Obviously, Rally X, that's Rallycross is very, it's also a very fun part, and that can all be done on a relatively low budget. And with existing cars and existing teams. So there's really a lot that one can do to keep it interesting and to make it interesting. But the most important thing, like with anything in life, is we have to expose young people to the sport of rally, and grassroots is incredibly, incredibly important. Okay, then recently Africa, in Rwanda, we hosted the first ever FIA Congress, General Assemblies in Rwanda, and maybe you could tell us how significant was it on the African continent, of course, for the first time ever, Africa to host such a magnificent motorsport. Was that not a spectacle? That was absolutely incredible. It was absolutely incredible for Africa, for every facet of motorsport on the African continent, and I really want to congratulate my colleagues in Rwanda for putting up a fantastic, General Assembly at the end of last year. We have really shone the bright African sun, or the bright sun on Africa, and I think the world looks at us differently, and the world know that we are there. We are an important role player in the world. And motorsport is, there's a great love for motorsport on the African continent. So fantastic. I mean, I'm having, or I get goosebumps when I think about it. So guys, very well done to Rwanda, and thank you for really shining the light on Africa. All right, then recently there were, in the course of, at the tail end of the General Assemblies, Rwanda, the President, Paul Kagame, made a declaration that Rwanda are bidding to host the F1 as well, just before the tail end of last year. Even South Africa as well made their desires to host the event well known, because South Africa last hosted the F1 in 1993. What's your take on that, and how best can African ASNs harness from such opportunities? Look, think for yourself, what a fantastic, fantastic opportunity. And like I say, I mean, if Africa is to get given a chance to host the Formula One, wow. I mean, we now have WRC on our shores, and there's no reason that Formula One should not return to Africa. So may the best team win there. And obviously, if you think to yourself, the massive exposure that African motorsport and ASNs in the different African countries can tap into, if you bring another world championship
to Africa. I mean, it's the possibilities are endless. Think about it. But we, as ASNs and as organizers, we have to make our plans, and we have to be ready to tap into those opportunities. And the other thing is, we cannot sit on our backsides and wait for the opportunities. We have to stand up and say, right, how can we also share in the low-hanging fruits if we get given this opportunity for another World Championship that to return to Africa. Guys, we're living in times where we have to be think out of the box. We can't live in the past and think, yesteryear we had so many entries and it was fantastic. Things change. If you look at motor manufacturers, the manufacturing teams, most of them have pulled out. Even a lot of them has even pulled out on the international front. On the World Championship. So we always have to look and create our own opportunities. But the most important thing is we should not be asleep. We should not be caught asleep. We must sit down, we must work together, and we must come up with initiatives and plans on how we can tap in to the opportunities that we get given. Mm-hmm. Right, then my last question in there is with the WRC Safari Rally, Kenya Safari Rally becoming a main zone onto the WRC calendar, what can be done to increase, everything can be done so that we can have an increase in African participation on the global scene? Because we recently saw Makreki Mathi, then Hamza Anu as well, competing on the global scene in the WRC, a few selected events. What can really be done to have an increase in the number of African drivers on the international, competing on the WRC level? Yeah. Look, as I've said earlier when we started having our discussion, the most important factor here is finances. It's expensive. If you look at rally, I mean, any rally competitor team will tell you that it costs a lot of money. It's not a cheap sport. And that's why I want to get back to what I said earlier, is that, first of all, competitors, organizers, ASNs, commissions, especially in the motorsport fraternity, we must all start taking hands, and we should all start promoting our sport. We all, like I said, we all have connections and contacts in the corporate world, and we should really start selling our sport to corporates, and we should really start marketing our sport better, because the only way you're going to attract or make sure that you build up the competitive base again is if competitors get sponsorships, to enable them to participate, to travel to the different countries in Africa to participate. So, guys, I really, really want to emphasize the fact that this sport belongs to everybody. Gone are the days where we can sit back and say, oh, but it's the Motorsport Federation in my country's job, or it's the FIA's job, or this one's job. No, we have to really take ownership and responsibility for our sport. And like I say, we must market it, and we must make people aware of this and the wonderful opportunities that an international event especially, in every African country, there's endless opportunities and such a big return on investment if we just start exposing, especially corporates, to our sport. All right, William, thank you very much for spending time and joining us. We'll definitely talk to you in the near future. Any parting shots to the Ugandan motorsport fraternity out there? Any message to them? Sorry, man, I couldn't hear that. Yeah, any parting shots to the Ugandan motorsport fraternity listening in and as well watching? Well, my friends, those who know me, I'll see you soon. I believe May. Well done. I believe the event has now moved to a new town. I'm looking forward to that. Exploring the western side of Uganda. That's going to be fantastic. People, keep safe.
like I say, on events, please listen to the marshals. Keep yourself safe and carry on with a fantastic job that you guys have done. I'm really, as I said earlier, Uganda, I'm very proud of you. And a lot of people call Uganda the shouting Mzungu's second home. So I look forward to seeing all of you in May. Keep safe. All right, thank you very much, and have a good night. And you, thank you guys. Take care, and regards to everybody. Okay, we have William Low from South Africa to a lot to digest. Aaron, our time is fast. The producer, and we have, I think, when you're having fun. But William, I get them into mention Uganda being very so proud of Uganda. Improvement, more safety. Nengeri jetukwata mu safety naku zinekyuse. Kudos to Noela Plick, Aj Omar Mayanja, Cedric Buzabo and Enoch Olinga. Those are the spearhead bekintu kino nnyo. Of course, definitely amanya agali officed. Then definitely ne Musma, credit to them kubanga basobodde okuteekawo performances ngezo twali tusobola okubeerawo nga tukola mu PAL event kubanga eyo law jasinga okumanya. Definitely naye nendala aziraba kubanga he always are following a program rallies in Uganda so much. Whatever happens in Uganda usually comments about them, so aba following. So tetutula Uganda nagamba okuba abeerawo ku paroka je tuba tutunulire nnyo even other events now that already akimanyi nti PAL yakyusiza venue egenda to a new place olaba nti is following fully what is going on in Uganda. So epyawe tugenda tugezeeko kulaba nga tukwasaganya bulungi kirungi tugenda kubanga precursor to the main event of PAL come next year, this year. So tugezeeko kulaba nga tutereeza buli kizibu kyonna kinatusanze mu event eyo. Tuza kitwasabanga edda before we do a PAL, we do a precursor, an event similar to what we are going to do for PAL, and it will help okumanya bad spots, okumanya challenges zemufunye mu event that we make them good before the big event. Okay, time is up. More than you can mtuega seko ku radio ne ku TV. We'll definitely get back next week with all the latest in all of motorsport. Sure, if you want to come on interest here, event which is upon us. Yep, definitely. Marat 60, Mama at 90. Marat 60. Mama at 90. Mama at 90. Eventually launching it and last week, but if we get back next week, I will never begin the world of motorsport. Medication, Aaron, then of course, MUKALO MANSOOR, we are out of here. I wish you a good night and a good week ahead of us. Till next week.